press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to part 30 of chemical bonding. So in this session we will have a continued part of the previous session, that is regarding the competitive questions of a particular chapter, chemical bonding. So the next question will be bond order in CO3 minus 2 ion is. Bond order in CO3 minus 2 ion. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಟಿರೋ ಆಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ CO, NO ಪ್ಲಸ್ CO ಮೈನಸ್ ಈ ಥರ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಲುಕ್ಸ್ different in case of polyatomic ions like this. This is an example for what? Polyatomic ions. Polyatomic ions. ಈ ಥರ ions ಬಂದಾಗ how can we calculate the bond order of this particular molecule? So in such cases, for a polyatomic ions, bond order can be calculated by using the formula, that is number of electrons on central atom, number of electrons on central atom divided by number of resonating structures. Number of resonating structures. So you must remember this formula for a polyatomic ions. In case they have given an example of polyatomic ions like CO3 minus 2, SO4 minus 2, PO4 minus 3, or else ClO4 minus. In such cases, we have to identify the bond order for particular ions by using this formula. Okay, by using the number of electrons on a central atom divided by the number of resonating structures. Okay, here they have given an example of CO3 minus 2. What will be the structure of CO3 minus 2? That is C double bond O, CO3 minus 2. This is the structure of CO3 minus 2 molecule. So by using this structure, we have to came to know that the number of electrons on the central atom or number of bonds number of bonds on central atom. How many bonds are there here? We have 1 2 3 4 bonds are there, followed by number of resonating structures. Then how can we identify these resonating structures? ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ರೆಸನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೆಸನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ CO3 2 minus molecule we have resonating structures, 3 resonating structures ಇರುತ್ತೆ. Why? Because the subscript value for CO3 minus 2 is 3. For SO4 minus 2 we have 4 resonating structures. For PO4 minus 3 we have again 4 resonating structures, and ClO4 minus also we have 4 resonating structures. How can we identify the number of resonating structures? Means we can easily predict the number of resonating structures by using like this, by finding out its subscript values. Okay, the subscript value of CO3 minus 2 is how much here? 3 here, 4 by 3. What is the value of 4 by 3? 1.33. Okay, the value of bond order for a CO3 minus 2 molecule is 1.33. Okay, how can we identify? By using this formula.
How can we identify the number of resonating structures? By identifying its subscript values. The subscript values are exactly represents the number of resonating structures. So what are the options they have given? The first one it is 0, second one is 0.88, third one is 1.33 and the fourth one is 2. Which option is correct here? The third option, that is 1.33. Bond order for a CO3 minus 2 molecule is 1.33. Like the same way we can easily identify the bond order of all the polyatomic ions by finding out its number of bonds present on the central atom, that is divided by the number of resonating structures that is exhibited by that particular ion. Okay, is it clear? Yes. The next question. Which of the following has p pi d pi bonding? Which? So the options will be NO3 minus, BO3 3 minus, SO4 2 minus, CO3 2 minus. So our intention is to find out which of the molecule can involved in a p pi d pi bonding. So if the molecules can involved in a p pi d pi bonding means that particular atom that must possess d pi atomic orbital first. D orbital ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದು d pi atomic orbital ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಮಾಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, both nitrogen and oxygen they do not possess vacant d orbitals. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ vacant d orbitals ಇಲ್ಲ. vacant d orbitals ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ they do not form p pi and d pi bonds. ಇಲ್ಲಿ d orbital ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ how can they form d pi bond? So first one is wrong. And the second one, in boron and oxygen also no vacant d orbitals are there. No vacant d orbitals. That is why which do not form p pi d pi bond. But in case of S ಅಥವಾ sulfur SO4 minus 2 ion, what will be the electronic configuration of sulfur here? It can exhibit 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. This will be the electronic configuration of sulfur, where it can also have one vacant 3d atomic orbital. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು d atomic orbital ಇರುತ್ತೆ, ಅದು vacant ಇರುತ್ತೆ. In order to form 6 bonds, what will be the structure of SO4 minus 2? This is the structure of SO4 minus 2. In order to make 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonds, here we need to convert this 4 electrons into 6 unpaired electrons. That is why we will excite electrons from 3p4 to 3d atomic orbital, such that what happens, this 3d atomic orbital should have electrons now. Okay, after having the electrons, after receiving the electrons from 3d atomic orbital which involved in the formation of d pi bonding. Okay, p pi d pi bond is possible only with respect to the SO4 minus 2 and other 3 which do not involved in the formation of p pi d pi, only because of the absence of d orbitals. All these molecules except SO4 minus 2 which do not possess vacant d orbitals. Vacant d orbitals ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವು d pi bonds ಅನ್ನು formation ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So which is the correct option here? Option 3 will be the correct one here. Okay, so next question. Yes, amongst the following which one is capable of existence is? So among the following examples that they have given, which of the molecule should exist anta kelidare. Okay, which is capable of existence is, what are the examples that they have given? KHF2, KHCl2, KHBr2 followed by KHI2. Okay, these are the examples that they have given. Here which molecule exists and which molecule does not exist, that depends upon hydrogen bonding.
ಓಕೆ, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ which of the particular atom which can involved in a hydrogen bonding takes place only in between hydrogen and fluorine, nitrogen and oxygen. Howdalva, here hydrogen bonding is involved only in case of this particular molecule, that is in case of this molecule only there is an existence of hydrogen bonding takes place. Because of the existence of hydrogen bonding only this molecule is exist. But irrespective of this particular molecule, all the other three molecules, that is KHCl2, KHBr2, KHI2, even though it includes electronegative atoms like Cl, Br and iodine which do not involved in the formation of hydrogen bonding, such that these three examples which do not involved in the formation of hydrogen bonding, at the same time these three molecules which does not exist at all. Okay, which is the correct option here? First option will be the correct option for 122 question. Okay, next. So the next question number 124, that is compared with covalent compounds, electrovalent compounds generally have electrovalent compounds andre yavudappa ionic compounds anna enant karitive ನಾವು electrovalent compounds anta karitive. Okay, what are the properties of ionic compounds? Low melting points and low boiling points. Okay, what are the properties of ionic compounds? If we have an example of NaCl ankodi, in between Na plus and Cl minus there is a strong electrostatic force of attraction is held. Strong electrostatic force of attraction irutte, electrostatic force of attraction. Because of this strong electrostatic force of attraction, this bond is more strong. If you compare the strength of ionic bond with covalent bond, ionic bond is more stronger than covalent bond. Okay, covalent bond ಗಿಂತ ionic ಬಾಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ electrostatic force of attraction, this particular ionic bond becomes more stronger when comparing with the covalent compound. Okay, then with respect to the strong bond, what are the possible conditions for melting and boiling points? If the bond is a strong means we have to apply more amount of energy to break this bond. More amount of energy in the form of what? In the form of boiling or melting point. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಆ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? either in the form of melting point or in the form of boiling point. Which option is correct here? Option fourth one, that is high melting point and high boiling point. Why? Because these ionic compounds, in between them there is a strong electrostatic force of attraction is held, and in order to break this strong electrostatic force we have to apply more melting point and more boiling point. So which is the correct option here? Option 4 will be the right one, that is high melting points and high boiling points. Next, yes, which of the following pairs of molecules are isostructural anta kelidare. So isostructural andre enirbeku, molecules same structure anna hondirbeku, isostructural species. Which is the first set here? SO3 and SClO. Okay, here we can directly calculate the structure of the molecule here by finding out its hybridization. Okay, here the central atom is sulfur, electrons are 6 valence electrons, plus monovalent atoms illa 0, divide by 2, that is 6 by 2 is 3 andre sp2 hybridization barutte. Here it is sp2 hybridization with value of x estide pa illi 3 ide, 3 minus terminal atoms 3 barutte. So lone pair of electrons illi 0 irutte. sp2 hybridization with 0 lone pair andre yav shape idakke? This is having trigonal planar shape. Okay, here SCl4, sulfur again have 6 electrons,
plus 4 monovalent atoms are there. 6 plus 4 10. 10 by 2 is a 5. X value 5 ಅಂದರೆ ಯಾವ hybridization ಅದು? sp3d hybridization. Number of lone pairs ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? x minus terminal atoms. X value ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 5 ಇದೆ. 5 minus terminal atoms are 4. 5 minus 4 equal to 1. sp3d with single lone pair ಅಂದರೆ ಯಾವ shape ಬರುತ್ತೆ? sp3d with single lone pair ಅಂದ್ರೆ seesaw shape ಬರುತ್ತೆ. seesaw shape. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಐಸೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಗನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is seesaw shaped. Okay, both are wrong. Both are not isostructural in nature. And the second set is OF2 and O2F2. OF2 molecule and O2F2 molecule. Here oxygen will be the central atom. Number of valence electrons on oxygen are 6 plus monovalent atoms are 2. 8 by 2 is 4. That means value of X is 4 along with value of lone pairs. 4 minus 2 is 2. 4 with 2 lone pairs ಅಂದರೆ ಯಾವ shape ಬರುತ್ತೆ? That is bent shape ಬರುತ್ತೆ. Okay, shape of this molecule will be bent shape. Followed by, for this, here 2 oxygen atoms are there. Single oxygen atom will become the central atom. Valence electrons on central atom are 6. Monovalent atoms are 2. 6 by 2 8 by 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, monovalent atoms ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. In this particular molecule, one oxygen atom will become the central atom and the remaining oxygen atom will remain as it is, and we do not count it for calculating the ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ 8. ಓಕೆ, ಏನು ಬಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ನೇ ಬಂತು, ಇದು ಕೂಡ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ನೇ ಬಂತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ 4 ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ 2 ಇದೆ. 4 minus 2 ಅಂದರೆ 2. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಇದು ಕೂಡ ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ value of X minus number of terminal atoms. Either they may be monovalent or divalent. Here we have 2 monovalent atoms along with one more oxygen is also there. That is why 4 minus 3, that is 1. Here we have 2 lone pairs and here we have only one lone pair. Only one lone pair irodrinda it becomes pyramidal ಇರ್ತದೆ. That is why both the OF2 and O2F2 molecules are not isostructural in nature. One is bent shape, another one is pyramidal shape. Okay, that is also wrong. And the next one it is S2Cl2 followed by O2F2. Okay, here the shape of O2F2 molecule is already calculated here, that is pyramidal shape. ಬರುತ್ತೆ. Sorry, O2F2. Here it is, either it may be represented as O2 or pyramidal shape, or else one more shape is there. I will explain it now. Here the central atom is a sulfur. Number of valence electrons are 6 plus monovalent atoms are 2 divided by 2. So this can be calculated on the basis of this formula, that is half into V plus M minus C plus A formula. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಮೇಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 0 ತಗೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, 6 plus 2 8 by 2 means 4. If value of X is equal to 4, ಏನಾಗ್ತದೆ? Nature of hybridization will be sp3. Then the lone pairs can be calculated by using value of X is 4. 4 minus terminal atoms are 3. ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇದು? 4 minus 3. Okay, 4 minus 3 ಅಂದರೆ 1. sp3 with a single lone pair. Either it can be represented as a pyramidal shape or else it can represented as open book structure ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. This is called what? Open book shape ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
Okay, the same thing is repeated for here also. Here also we have sp3 hybridization bandittu, sp3 hybridization along with sp3 hybridization along with the single lone pair ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, pyramidal geometry, or else it can also have open book shape ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is also open book structure ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು, open book structure or open book shape, both. Okay, this is also having open book shape, this is also having open book shape or pyramidal geometry ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so in this set of molecules, the third option S2Cl2 followed by O2F2 molecules will have same isostructural in nature. That is why both can represent open book shape and open book shape. Which is the correct option here? Third option will be the correct option. Okay, next question. Yes, which of the following is true regarding orthonitrophenol? Which of the following is true regarding the orthonitrophenol? We have already know the properties of orthonitrophenol, that is orthonitrophenol. Okay, what will be the nature of hydrogen bonding in case of orthonitrophenol? It can exhibits intramolecular hydrogen bonding. What is the nature of hydrogen bonding here? It can represent intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This molecule is insoluble in nature. First thing. Second one, because of the including in a intramolecular hydrogen bonding, this molecule is volatile in nature, highly volatile ಅಥವಾ steam volatile ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. Steam volatile ಅಂದ್ರೆ ಏನು? By giving less amount of energy only, this molecule or this bond will get broken. Okay, ಬೇಗ evaporate ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಗ evaporate ಆಗ್ತದೆ? In between them there is a weak intramolecular hydrogen bonding is there. And in case of intramolecular hydrogen bonding, molecules do not associate with each other. Association of the molecules, it can take place only in case of intermolecular hydrogen bonding, not in case of this intramolecular hydrogen bonding alli association of molecules ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Association ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ molecules melting and boiling points ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, here what are the properties that they have given? It forms intramolecular hydrogen bonding, that is correct. Okay, which of the following is true regarding the orthonitrophenol andre which can involved in a intramolecular hydrogen bonding? And the second one is, it is soluble in water. No, because it do not involved in the process of association. Idu intramolecular hydrogen bonding alle involve ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ oxygen atom it is less available to involved in a association with other molecules. Okay, that is why it is less soluble in water. And the third one, it is not a steam distilled. Okay, steam volatile or steam distilled anta karitare, it is highly steam volatile in nature. Okay, and the fourth one is its boiling point is more than that of paranitrophenol. That is also wrong. Its boiling point is less than that of paranitrophenol because of association in case of paranitrophenol. Okay, which is the correct option here? First option will be the correct option. Okay, next. So the next question will be, yes, among the following species NF3 NO3 minus, BF3 H3O plus and HN3, identify the isostructural pairs. What are the examples that they have given? NF3, second one NO3 minus, third one BF3, fourth one H3O plus, and the last one is HN3. Okay, first we have to calculate the shape of these particular molecules. Okay, shape of the molecule ಹೇಗೆ calculate ಮಾಡ್ತೀರಾ? By finding out its hybridization. Central atom is nitrogen, valence electrons are 5 plus monovalent atoms are 3, 8 by 2 is 4, value of x 4 with
ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 4 ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 4 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 1 4 ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ 4 ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ NO3 ಮೈನಸ್ ಅಗೈನ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 5 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 3 ಆಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 3 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ in order to calculate the lone pairs this value can be subtracted by the number of terminal atoms ಎಷ್ಟಿದೆ terminal atoms 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 minus 3 0 ಬರ್ತದೆ 3 with 0 lone pairs ಏನಾಗ್ತದೆ 3 ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೈಗನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೈಗನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಶೇಪ್ second one is clear BF3 as we already know that it is a very important compound its structure is a trigonal planar along with the sp2 hybridization here also sp2 here sp3 okay in H3O plus central atom is oxygen will have 8 electrons number of valence electrons are 6 plus monovalent atoms are 3 plus charge irodrinda we have to subtract one charge that is 9 minus 1 8 by 2 is 4 value of x is 4 along with that in order to calculate the lone pairs 4 minus terminal atoms are 3 4 minus 3 is 1 means 1 lone pair ide illi okay 4 with 1 lone pair andre yavadu 4 with 1 lone pair pyramidal shape it is having pyramidal shape and then at last here nitrogen will be the central atom followed by it is having 5 electrons in its valence shell followed by single monovalent atom hydrogen is there 5 plus 1 by 2 6 by 2 is sp2 hybridization along with value of x 3 ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಉಳಿತು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ 3 minus 3 is 0 sp2 hybridization along with 0 lone pairs ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೈಗನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಗನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ okay in the set of these molecules which will have common isostructural in nature okay ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ NF3 followed by H3O plus both are having common shape na ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು NO3 BF3 and HNO3 all they have same shape okay which is the correct pair given here it is NF3 and H3O pair ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ NF3 H3O plus and NO3 minus followed by BF3 both are having same shape okay which is the correct option here it is option 3 will be the right one okay yes next yes so the next question that is sulfur reacts with chlorine in 1:2 ratio and forms X which on hydrolysis of X which gives sulfur compound Y the hybridization of central atom in the anion Y is so what they have given sulfur first sulfur which reacts with chlorine in the ratio of 1:2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ which reacts with chlorine in a 1:2 ratio ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಸಲ್ಫರ್ 1 mole ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ this is 2 mole 1:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು what will be the product here it is SCl4 ಸಲ್ಫರ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರ್ತದೆ okay that forms an X this is X okay next which on hydrolysis ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ SCl4 which undergoes hydrolysis which can form H3SO3 plus
4 moles of HCl bರ್ತದೆ. So this will become the Y. Okay, this is X, SCl4, which on hydrolysis, which gives H3SO3. This will be the final molecule. That is ಯಾವುದದು H3SO3. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? The hybridization of a central atom in anion Y ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, here hybridization of this particular molecule anion ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, central atom for Y ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What will be the hybridization of this sulfur here? H3SO3. Okay, here central atom will become the S. So number of electrons are 6 na. X equal to half into V plus M minus C plus A. Okay, is equal to half into valence electrons on sulfur are 6 plus monovalent atoms ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. Okay, HSO. So what will be the question that I have given here? Sorry, H2 here it is H2SO3. Monovalent atoms are 2 plus no charges ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 ಬರ್ತದೆ. Okay, 6 plus 2, 8 by 2 is 4 na. Value of X is 4. X ಬಂದ್ರೆ X equal to 4 ಬಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ sp3 ಆಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ X. ಓಕೆ, sp3 ಬಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ sp3, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. Option 1 will be the correct option, that is sp3 hybridization. Okay, first we have to understand the question. First ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎರಡು 1:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಹಿಯರ್? sp3 hybridization. Okay, is it clear? Yes. So the next question. Yes, an element A is tetravalent and another element B is divalent. The formula of the compound formed by the combination of these elements is. So the question is very simple. A and B are the two elements. So the first element A is tetravalent ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, and element B is divalent. Okay, in order to calculate its formula of the compound, how can we calculate the molecular formula? By cross multiplying the valences of the alternate atoms. Okay, ಈಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ A2B3 will be the formula of the combining compound. What is the correct option here? A2B3. That means option 4 will be the correct option here. Okay, next. Yes, question number 133. Identify the molecule in which the arrangement of electron pairs around the central atom is octahedral and the shape is not octahedral. Okay, the question is very interesting. That is what they have said here. It is the molecule which can express a octahedral structure, but by considering the arrangement of lone pairs, the shape of the molecule is changed and it is not equal to octahedral ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, the first example is Sf6, second one Xef6, and the third one Brf5, fourth one XeO2F2. So these are the examples they have given. Okay, first one is Sf6. Formula is common for all. Okay, half into V plus M minus C plus A. Here the central atom becomes sulfur. It is equal to sulfur ಅಲ್ಲಿ valence electrons ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 6 plus monovalent atoms 6 ಇದೆ, charges ಇಲ್ಲ. 6 by 6 to 12 by 2 is 6. Value of X 6 ಇದೆ. Along with that, lone pair of electrons ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ value of X that minus number of terminal atoms ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 minus 6 0 ಬರ್ತದೆ. 6 with 0 lone pairs ಅಂದರೆ it is octahedral.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು sp3d2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ sp3d2 ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎರಡೂ ಕಾಮನ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, here xenon will become the central atom. How can we calculate its hybridization? Xenon central atom valency electrons of xenon will be 8 plus monovalent atoms are 6. 8 plus 6 by 2 7 ಆಗುತ್ತೆ. Value of 7 with 7 minus 6 1. 7 with single lone pair ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 7 ಅಂದರೆ sp3d3 ಬರ್ತದೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ನು, ಅದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, central atom, here it is Br, which is having valence electrons 7 because it is a 17th group element, followed by number of monovalent atoms are 5. 7 plus 5 by 2, that is 12 by 2 is a 6. 6 with 5 lone pair of electrons. Okay, sp3d2 hybridization ಬಂದಿದೆ with 1 lone pair of electrons ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, sp3d2 with single lone pair ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಶೇಪ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. xenon 8 electrons plus monovalent atoms 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10 by 2 ಅಂದರೆ sp3d ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. sp3d ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 5 ಆಯಿತು. 5 ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ 4 ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಮೈನಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಏನಾಯ್ತು ಹಂಗಾದರೆ? sp3d ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಸಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? Third option will be the correct option, that by structure it is octahedral in nature, but based upon the presence of lone pairs that structure has been distorted into square pyramidal. Okay, third option will be the correct option here. So the next one, yes, the bond between two identical non-metal atoms has a pair of electrons. Okay, the bond between two identical non-metal atoms has a pair of electrons. ನೋಡಿ, two identical non-metals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. H2 Cl ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಬಾಂಡ್ಸಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪುಲ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎನಿ ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ. Okay, that is why first option is the wrong one. Unequal sharing of electrons ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Second one, transferred fully from one atom to another atom. This case, that means the transfer of electron from
one atom to another atom takes place, not in case of covalent bond, but it can takes place only in case of ionic bond. Ionic bond formation ಆಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ complete transfer of electrons takes place from the valence shell of one atom to the valence shell of another atom takes place. So option second is also the wrong one. And the third one, with identical spins. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ the unpaired electron utilized for bond formation should have opposite spin. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್. Okay, there is no bond formation takes place in between the electrons of the same spin idre repulsive interactions ಆಗ್ತದೆ. There is no such bonds are possible. Okay, that means third option will also be the wrong. And the fourth one, equally shared between them, the electrons in case of the bonds formed by the identical atoms. Okay, covalent bond is formed between the two identical non-metal atoms ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, that is equally shared between them. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ 4 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Question number 135. So the bond orders of NO plus, O2 minus, NO plus, O2 minus, Cn minus followed by CO3 minus 2R. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸು. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. 14, 15, 16, 17, 18, 13, 12, 11, 10, 14ಗೆ 3 ಇರುತ್ತೆ, 15 and 13, 16 and 12, 17 and 11, 18 and 10, 2.5 ಇರುತ್ತೆ, 2 ಇರುತ್ತೆ, 1.5 and it is 1. ಓಕೆ, ನೋಡಿ number of electrons ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. Here we have 7 electrons plus oxygen will have 8 electrons. 8 plus 7 15. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 15 minus 1 is 14. 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. O2 minus ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 8 into 2 16. 16 minus 1 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟೋಟಲ್? 17 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. 17 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1.5. ಓಕೆ, Cn ಮೈನಸ್, ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 6 ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ಲಿ 7 ಇರುತ್ತೆ. 7 plus 6 13, 13 plus 1 14. 14 ಇದ್ದರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ bonds on the central atom, number of bonds on the central atom divided by number of resonating structures. ಇಲ್ಲಿ number of bonds on central atom 4 ಬರುತ್ತೆ, number of resonating structures 3 ಬರುತ್ತೆ. 4 by 3 is 1.33 ಬರುತ್ತೆ. So which is the correct option given here? It is 3, 1.5, 3, 1.33. Which is the correct option here? Option 3 will be the right one. Okay. Yes, like this we can calculate the bond orders. The next one, which of the following is a highly polar molecule? So what are the examples given? Question number 136, HCl, second one HF, third one H2S, fourth one NH3. Okay, how can we identify its polarity or polar nature? Okay, ಇವುಗಳ ಅಯಾನಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಪೋಲಾರ್ ನೇಚರನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫ್ಲೂರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಫ್ಲೂಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್. ನೋಡಿ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇರುತ್ತೆ, Clಗೆ 3 ಇರುತ್ತೆ,
Br is having 2.8 and iodine having 2.5. Okay, Cl ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ 3ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಲ್ಫರ್ಗೆ 2.5 ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ electronegativity values? What is the use of this electronegativity values? When the molecule is formed like HCl formation ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. If we take the difference between the electronegativity of two atoms, ಓಕೆ, ಈ ಎರಡೂ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1.7 ದೆನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0.6 ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0.6 to 1.7 ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ electronegativity for hydrogen is 2.1. So if we take the difference between the electronegativities of HCl atom, ನೋಡ್ರಿ HCl molecule ಅಲ್ಲಿ HCl ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ 3 ಇದೆ, 3 ಮೈನಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ 2.1 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.9 ಬಂತು. 0.9 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು? 0.6 to 1.7 ವೇರಿ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್. HFಗೆ ಬರೋಣ. ಫ್ಲೋರಿನ್ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 4 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 2.1 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1.9 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1.7. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. H2S ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.5. 2.5 ಮೈನಸ್ 2.1 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 0.4 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ NH3 ಎಷ್ಟಿದೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ 3 ಮೈನಸ್ 2.1 ದಟ್ ಈಸ್ 0.9 ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ HCl, H2S and NH3 molecules, the maximum difference shown by the HF molecule. That is why it is purely ionic in nature and it is the most polar molecule among this set. Okay, which is the correct option here? Highly polar molecule ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬರ್ತದ? Hydrogen fluoride becomes the highly polar molecule. Okay, yes. Next. So the next question. Yes. Question number 137. Which of the following is zero overlapping? Okay, we have three types of overlapping: positive overlapping or negative overlapping followed by zero overlapping ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ atomic orbitals with same symmetry. Atomic orbitals with same symmetry ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅವು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ positive, positive, negative, negative. So in this case also positive overlap can take place because both the atomic orbitals orient in a proper direction, followed by both are exhibiting the same sign. Same positive overlap ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. Followed by third one, ನೋಡಿ, this is s orbital, this is p orbital. Okay, both are in a same phase. ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನೇ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, this is p orbital and this is s orbital. Okay, this is positive, negative, positive. ನೋಡಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ p ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ at the position, middle position of the p orbital, the electron density is absent. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay, in p orbitals electron density is present above and below the plane and it is not present in the middle of the plane.
Okay, at middle of the plane where we do not have probability to find the electron means that particular plane is called nodal plane. Okay, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಝೀರೋ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಝೀರೋ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಝೀರೋ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, yes, the total number of pi bond electrons in the following structure is, what is the structure given? CH3, so this is the structure that they have given. In this particular structure they have been asking how many number of pi bonds are present. Okay, how can we identify its number of pi bonds? So here single bonded atoms are called what? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ನ ನಡುವೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಒನ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೈ, one more pi. Okay, how many pi bonds are there here? 1 2 3 4 pi bonds are there. 4 pi bonds. But the question is the total number of pi electrons anta kelidare. Okay, don't get confused with the question. If they ask a total number of pi bonds, we can directly write it as 4 pi bonds. But what they have asking here, how many number of pi bond electrons are present? Yes, electrons. So each pi bond will have 2 electrons. That means 4 pi bond inda namge 8 electrons barutte. Which is the correct option here? Option 2 will be the correct option. That is, in this particular structure we have 8 pi electrons were present. 4 pi bonds ide matte 8 pi electrons ide. Okay, is it clear? Yes. Next, so the next question is the total number of lone pair of electrons present in I3 minus molecules. Okay, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ I3 ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 iodine atoms. Each iodine atom will have how many electrons? 7 electrons. 7 electrons ಅಂದರೆ 3 iodine atoms ಇರೋದ್ರಿಂದ 21 electrons ಬರುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 22 electrons are there in I3 minus molecule. Okay, here one iodine is there, another iodine, another iodine. Okay, we have to distribute these 22 electrons either in the form of bonds or in the form of lone pair of electrons. Okay, being iodine a monovalent atom, it can form a single bond only. Okay, in between them first a single bond is there. Here also single bond is present. Okay, the central atom iodine carries 2 bonds ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it carries negative charge. Okay, here how many number of electrons are utilized now? 2 plus 2, 4 electrons were utilized. Okay, now after the formation of bonds we have to satisfy the octet configuration of terminal atoms.
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಆಕ್ಟೇಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅಯೋಡಿನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು? 1 2 3 4 5 6 plus 2 8. 1 2 3 4 5 6 plus 2 8. 1 2 3 4 5 6. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 and 22. ಟೋಟಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 22 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು? ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 ಪೇರ್, 2 ಪೇರ್, 3 ಪೇರ್ಸ್, 4 5 6 ಪೇರ್ಸ್, 7 8 and 9 lone pair of electrons ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. In this particular molecule we have 9 lone pair of electrons. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ, 1 2 3 2 4 2 4 6 ಅಂದರೆ 3 ಪೇರ್ಸ್, 2 4 6 ಅಂದರೆ 3 ಪೇರ್ಸ್, 2 4 6 ಅಂದರೆ 3 ಪೇರ್ಸ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 18 ಬರೀರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ 9. ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 9 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. 9 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ 3rd ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ question number 140, that is the maximum bond angle is shown by. First question is NH3, second one H2O, third one CH4, and the last one BeCl2. So you must remember one thing while solving this type of questions. Bond angle is entirely based upon the nature of hybridization and the nature of arrangement of lone pairs on the central atom, okay, which can be explained on the basis of VS-EPR theory. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, NH3 ಅಂದರೆ I can write it directly, the hybridization of NH3 molecule, that is sp3 with single lone pair. sp3 ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ NH3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಶೇಪ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? 107 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. 107 ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ H2O, ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ sp3 ವಿತ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. sp3 ವಿತ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 104 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, you can calculate it, okay, by using that formula x is equal to v plus m minus c plus a. Okay, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. sp3 with single lone pair along with sp3 with 2 lone pairs, bent shape. And CH4, as we already know that it is sp3 hybridization with 0 lone pairs. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. sp3 with 0 lone pair ಅಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ with bond angle of 109 degree 28 minute. At last, BeCl2 molecule, the nature of hybridization is sp. Okay, sp hybridization ಇದೆ with a bond angle of what? 180 degree. sp hybridization ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ BeCl2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಬೈ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ sp hybridization it can exhibit 180 degree bond angle, that is maximum bond angle is shown by this BeCl2 molecule rather than all the other 3 examples. Okay, yes, next. So the next question is, the electrovalency of non-metal atom is not equal to that of metal atom in. So what is the question given? Electrovalency of non-metal that should not be equal to the electrovalency of metal anta kelidare. Which is the first option here? It is sodium bromide, NaBr. Second one, magnesium oxide, MgO. Third one, aluminum nitride, AlN.
Fourth one, potassium sulfide, K2S. ಓಕೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ +1, ಬಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ -1. ವೇಲೆನ್ಸೀಸನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1, 1. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, magnesium. Magnesium, it is having +2 charge, it is having oxygen having -2 charge. So the electrovalency of oxygen, magnesium is 2, followed by oxygen is also 2. Both are having common electrovalencies. Followed by the last one, aluminium +3 charge, nitrogen -3 charge. Electrovalency of aluminium is 3 and that of nitrogen is also 3. Both are having common electrovalencies. And the last one, electrovalency of charge on potassium is +1 and the charge on sulfur is -2. So the valency of electrovalency of potassium is 1 and that of sulfur is 2. In what is the question? Electrovalency of a non-metal which is not equal to that of metal atom. Yavudralli equal illa, so in this particular molecule alli illa. K2S will be the right option. Here in this particular molecule, electrovalency of non-metal is not equal to electrovalency of metal. Both are changed here. Okay, yes. Next, so the next question, which contains the strongest hydrogen bond? As we already know it, the nature of hydrogen bond is depends upon the electronegativity of combining electronegative atoms. That is, fluorine is most electronegative, followed by oxygen, followed by nitrogen. If we compare the strength of hydrogen bond, H of hydrogen bond is more stronger, followed by HO, followed by HN. Which is the correct option here? FHF, that will be the correct option here. That means third option will be the right one here. Okay, yes. Yes, the covalency of central atom is maximum in question number 143. That is, the covalency of central atom is maximum in, okay, first option is HCN, second one NH4 plus, third one PCl5 and the last one is H2O. ನೋಡಿ, covalency of central atom ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದಂದ್ರೆ which of the central atom among all these molecules have capacity to form more number of bonds ಅಂತ, ಯಾವ central atom maximum number of bonds ಅನ್ನು formation ಮಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. Okay, among this, in between them, carbon atom will become the central atom. It can form how many bonds here? It can form 4 bonds here. Okay, it can form how many bonds here? Hydrogen, it can form 4 bonds. So valency of central atom here it is 4, followed by this. In the second molecule, nitrogen will become the central atom and it can form how many bonds here? NH4 plus means it can form maximum 4 bonds. That is why covalency of NH4 plus, that means covalency of nitrogen atom here it is 4, followed by PCl5. Here it can form maximum 5 bonds. Okay, PCl5 ಅಂದ್ರೆ covalency of phosphorus ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ, followed by H2O. H2O can form only 2 bonds. 2 bonds along with 2 lone pairs. So the covalency of oxygen here it is 2. So what is the question that they have given here? It is, which of the molecule or the covalency of central atom is maximum among which of the molecule ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Which is the correct option here? It is PCl5. Here the covalency of phosphorus atom is 5, whereas the other atoms will have lesser covalencies. Okay, next,
Question number 144, that is, which type of bonding exists in case of lithium oxide Li2O and CaF2 calcium fluoride? Okay, ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, they have given two examples in which can both the molecules are ionic, can any one of the molecule is ionic and one more is covalent, or both the molecules are covalent. Okay, ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಯಾನಿಕ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Li2 ಲಿಥಿಯಂ 2Li ಪ್ಲಸ್ O -2 ಅದು. Okay, this is non-metal na. Oxygen atom is non-metal and lithium is metal, and the nature of bond formed between them is ionic. Ionic bond is formed, followed by calcium Ca+2 plus 2F minus, that is. Okay, ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, calcium, this is purely metallic in nature, followed by that of F2. F2 is non-metal. The bond between them is purely ionic because that bond is formed between the metal and the non-metal. So here both the molecules LiO followed by CaF2 are ionic in nature. Okay, which is the correct option here? Option 1 that they have given, ionic and ionic, that is the correct option here. Okay, next. So the next question, decreasing order of carbon-carbon bond length is, first one C2H4, second one C2H2, third one C6H6, and the last one it is C2H6, that means CH3. Nodi, bond length, it depends upon the nature of hybridization. Illi double bond character irodrinda nature of hybridization will be sp2 and sp2. Because of sp2 hybridization, percentage of s character is more than that of sp3 hybridization. Force of attraction is more here, such that the bond length, it is 134 picometer ಅಥವಾ 1.34 angstrom units ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ sp hybridization ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 120 picometer. Okay, here in case of benzene, all the bonds are sp2 hybridized, but their bond length will be 139 picometer, followed by the last one sp3 hybridized carbons. ಇವುಗಳ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 154 picometer ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 greater than option 3 greater than option 1 followed by option 2. So which option is given like this? 4 3 1 2. So option C, that means third option will be the correct option here. Okay, yes. Next, so the next question number 146, that is, an atom A
has 2k, 8l and 3m electrons. Another atom B has 2k and 6l electrons. The formula of the compound formed between A and B is, ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಎ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಈಸ್ ಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಎಲ್, ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಎಮ್. ಕೆ ಶೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್ that is having K ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಟೈನ್ noble electronic configuration, this particular atom A which requires how many electrons, 3 electrons ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? and this particular B atom which requires how many electrons, 2 electrons, 6 already there na. in order to become ns2 np6 ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು, 3 electrons ಬೇಕು. A requires how many electrons, 3 electrons, followed by B requires how many electrons, 2 electrons. So after cross multiplication, which is the option given, A2 B3, okay, which is the correct option here, A2 B3 will be the correct option. Option AB. Second option is A2 B3, third one is A3 B2 and the last one is AB2. Okay, second option will be the right option, that is A2 B3 will be the formula of the compound formed between A and B. Okay, next. So the next question is, question number 152. A bond with a maximum covalent character between two non-metallic elements is formed. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ, ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, between atoms of same size, between identical atoms, third one between chemically similar atoms, and the last one between atoms which widely differ in their electronegativities. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಎರಡೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ H2 Cl2 ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ, suppose if any one atom is replaced like this, both are non-metals, hydrogen is a non-metal, Cl is also a non-metal, but the strength of the bond will get weakens because of the difference in their electronegativities. Difference in the electronegativities irodrinda the movement of electrons takes place towards the most electronegative atoms. Most electronegative atoms kade electrons move up agodrinda the strength of the bond will get weakens. One atom there is a partial generation of charges takes place. Okay, that is why the strength of covalent bond is maximum only when the bond takes place between the two similar atoms. Which is the correct option here? Option 2, that is in between two identical atoms. Okay, yes. So which is the next question? Stabilities of the species Li2 minus, stabilities of the species, question number 155, Li2 plus and Li2 minus. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Stabilities of the molecules. Okay, how can we identify the stabilities of the molecules? By finding out its bond order. ನೀವು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಯರ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್?
Each lithium atom will have 3 electrons na, hydrogen, helium, lithium. Okay, here we have 2 lithium atoms, that means 6 electrons aitu. Sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, followed by sigma star 2s, sigma 2s and sigma star 2s. Okay, for this particular lithium, how many electrons are there? 6 electrons. 6 electrons na illi fill ಮಾಡಿ 2, 4, 6. Now calculate the bond order. Bond order can be calculated by using NB minus NA divided by 2. ನೋಡಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 to 4 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. 4 minus 2 divided by 2, that is 2 by 2 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 1. So the bond order for lithium 2 molecule is 1. And the second one, Li2 plus. Li2 plus ಅಂದ್ರೇನು? 6 electrons ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 electron ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? 5. ಓಕೆ, 5 electronsನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2, 4, 1, 5 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 2 plus 1, 3 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. 3 minus 2 by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 by 2 ಅಂದರೆ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 0.5. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ Li2 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ Li2 ಅಂದರೆ 6 electrons ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 1 more electron, ದಟ್ ಈಸ್ 7 electrons ಆಯಿತು. 7 electronsನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. 2, 4, 6 plus 1, 7. ಓಕೆ, ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 2, 4 electrons ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಮೈನಸ್ 2, 1, 3 electrons ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಅಗೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ Li2 ಮೈನಸ್ ಈಸ್ 0.5. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Li2 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Li2 ಮೈನಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಇಂಥ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟೀಸ್? ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ? ನೋ. So in such cases, when we get the same bond orders between the different molecules, aವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? We have to look into their configuration, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. I repeat, the molecules which have more number of electrons on anti-bonding molecular orbitals, those who are less stable in nature. So here Li plus 2 ನೋಡಿ, both are having common bond order, but Li plus 2 ಎಷ್ಟು electrons ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? It is having only 2 electrons. ಹೌದಲ್ವಾ? 2 electrons ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ Li2 minus it has 3 electrons. Maximum number of electrons anti-bonding ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಅದು less stable. So when we compare the stabilities among all, Li2 greater than Li2 ಯಾಕೆ ಗ್ರೇಟರ್? ಅದ್ರ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 1 ಇದೆ, ಇನ್ನೆರಡರದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 0.5 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ Li2 plus, that is greater than Li2 minus. ಯಾಕೆ ಈ ಸೀರೀಸು? Li2 plus, even though both are having same bond order, because of the presence of electrons on ABMO, anti-bonding molecular orbital ಅಲ್ಲಿ maximum electrons ಅನ್ನು Li2 minus ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು less stable when comparing with the Li2 plus. So which is the correct option here? It is Li2 minus less than Li2 plus less than Li2, ಅಥವಾ ಈ ಥರನೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, Li2 minus less than Li2 plus less than Li2, which is the correct option here. Option 2 will be the right option here. So it completes your competitive questions discussion regarding the JEE and Neet for this particular chapter, chemical bonding. So thank you very much.